ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15ನೇ ತಾರೀಕು 15th of every month we try to have a YouTube live session with different experts which explain where different health conditions are explained in simple lay language. This is basically to help educate the general public because there's a lot of medical misinformation. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಡುವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು, 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. I am very grateful to Dr. Sudhindra. This is the third time I think he's doing YouTube live with us. So he always gives us a lot of good information, which is very helpful for a lot of patients. Thank you, Dr. Sudhindra, for coming. Thanks, Dr. Sharath. Namaskara. My name is Dr. Sudhindra, interventional pain management specialist, Bhagwan Mahavir Jain Hospital and at Optima Hospital as well. Before we go ahead, I would like to thank Dr. Sharath for giving me this opportunity. He's always been kind to me. So today the discussion is about back pain, ಬೆನ್ನು. ಸೊ ಬೆನ್ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆನ್ನೋವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಬೇಕಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಮೂಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ಹೌ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ? Low back pain and back pain in general is extremely common. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 95% ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ 4 to 6 weeks ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋವು ಬೆನ್ ನೋವು ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ದು ಸೆಷನ್. So thank you. That is a very relevant and useful information, which in fact many people are unaware. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಲ್ಲ MRI ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಳ್ಳಾಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಟು ಇವನ್ ಮೂವ್. So that is a very important fact that Dr. Sudhindra highlighted, that most causes of back pain ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 85% of world population ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅದಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನ ತನಕ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಪದೇ ಬರೋದು, ರಿಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನದಲ್ಲಿ ಅದಾಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಫಾರ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದಟ್. So back pain is very common, but what causes back pain? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಪೈನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಟ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತರ ಇರೋ ಡಿಸ್ಕ್, ಇದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋ ನರಗಳು. ಇದು ಬರೀ ಮೂಳೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಂಸಖಂಡ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಶಿಯಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 12 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಪೇನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ವರಿಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದು ಮಸಲ್ ಅಂಡ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆಂಕಲ್, ಆತರ ಸಮ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣ ಇರುವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅದಾಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಕಾಯ್ಬೋದು? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಶುಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್. ಅದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇವತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಾವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ. ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜೋಮು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೀವರ್ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. ನಾನೇನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಓವರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 55, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಕಾಯಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೆಟ್ಸ್, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಶೆಕೆ ಸುರಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯೂರಿನ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಸಮ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್ ಆರ್ ಟು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 weeks. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸಾರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದಾಯ್ತು. Oh, my internet connection is down. Okay. So as Dr. Sudhindra explained, thank you, Dr. Sudhindra. So that was a very nice summary of basically the red flag signs. So there are a bunch of signs which Dr. Sudhindra just highlighted, which are called red flag signs. If you have any of those red flag signs, definitely you need to go and meet a doctor quickly. Otherwise, you can wait, and in the large majority of patients who develop back pain, as we discussed, it is self-resolving. ಅದಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. As we go on and we discuss more and more, I just wanted to inform all the people who are viewing or watching at this point that if you have any doubts, please do put it into the comment section, and we will definitely try to answer as many doubts as possible, either during the program or even after the program also. So we discussed about how common back pain is, that it is very common, that most of the back pain is not dangerous. ಅದಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಿಂತೆ ಪಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಕು, ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಸೊ if you have any of the red flag signs that Dr. Sudhindra just highlighted, that is when we need to go to the doctor immediately. Now, apart from these red flag signs, is there anything on the MRI scan? Should we get an MRI scan done when we have back pain? And is there anything which we should worry about based on the MRI scan? That's a very good question, Sharath, because ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಬೂನ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬೇನ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಅಥವಾ ವಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿ MRI ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ MRI ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, MRI is a very sensitive and a strong investigation. So it needs to be used very carefully. There are certain situations, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, if the doctor suspects any red flag, ಅಥವಾ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋವಿದೆ, ನೋವಿದೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, MRI ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿನೂ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಆಸ್ ವಿ ಏಜ್ ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈರ್ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಿಯುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ MRI ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ MRI ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಂಗೆ ಏನೋ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಈಸ್ ಕೋರಿಲೇಟಿಂಗ್ ದ MRI ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪೇನ್. ಪೇನ್ಗೆ, ನಮ್ ನೋವು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ MRIಗೆ ಅಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟು ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ MRI ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್.
ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಅದನ್ನ ಮರೆತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. MRI ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಜನದಲ್ಲೂ MRI ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ನ 3 ಜನ ನಾವೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ನೋವಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ MRI ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಟ್ ದಿ MRI is normal. And in that situation, sometimes the patient gets totally disturbed because they think that, nobody is able to detect, or there is some serious underlying problem and MRI is not able to pick that up or something. Or sometimes patients are told that this is all psychological, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, just because the MRI is normal. So basically, as Dr. Sudhindra pointed out, MRI has a lot of false positive. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು MRI. You can see so many things on the MRI, but not all of them is the cause of pain. And Yes. similarly, MRI can have false negatives. So ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂನು MRI ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬರೇ MRI ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ದ MRI ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಏನಾರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದಾಗ MRI ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಷಂಟ್ ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಪಡಬಾರ್ದು, MRI ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆದಾಗ? ಸಿ ಅದೇ, ಈಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಏನು ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೇ? ಅವ್ರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಎ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಎ ಟ್ಯೂಮರ್, or some nerve weakness, it is better to go to the root cause like surgery. That is not a part of this discussion. We are only discussing about when there is nothing dangerous going on, how do we sort of manage the pain in the acute phase. Under within 3 months of pain onset, simple painkillers, some amount of rest, not too much also, because rest is a very controversial topic in low back pain. 6 weeks ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 weeks ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. 1 or 2 days ಮೈಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಮನೆಯೊಳಗಡೆನೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ವೇಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಸಮ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಈಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಸಾಜ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ, 20-30 minutes ಫಾರ್ 4 to 5 days. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್, ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ.
ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಗೈಡೆಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್. These can provide up to short term to medium term relief so that ಮತ್ತೆ they can get on their path to rehabilitation. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನೋವಿಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ 80-90% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್. That is a very important message which you highlighted and which I want to reiterate to everyone because ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ that ಯಾರ್ಗಾರ ನೋವಾದ್ರೆ immediately very scared to move, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನ 2 ವಾರ, 4 ವಾರ, 6 ವಾರ ಎಲ್ಲ ಬರೇ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉದ್ದ ನಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ? ಸರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕೋರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ ಟಮ್ಮಿ ಮಸಲ್ಸ್, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್. ಇದು ನಮ್ ಸ್ಪೈನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತರ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ ಕೋರ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರೋಫಿ. ಅಟ್ರೋಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ರೋಫಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದ್ರೆ 1 or 2 days ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಡೀರಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಬೆಡ್. ಮನೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೆರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳುದು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದ ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಶರತ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ 2-3 ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೇನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮ್. ಸೊ audiences, whoever is watching, please if you have any doubts, remember to put your questions into the comment section. So Rajeshwari has asked, what are the common causes of back pain? Rajeshwari, Dr. Sudhindra explained by showing a spine model also that many patients with back pain can have problems due to the ligaments, due to the bone, not only due to the disc, and also of course due to the muscles. So all of these structures can cause back pain. So, and the common causes is usually a sprain of the ligament or the muscle. Andre kannadadalli yes, most common. So ulkide anta heltivalla. So that is muscle sprain or a ligament sprain are the most common causes of back pain. With respect to management also, Rajeshwari, Shreyas, and others have asked questions about management of back pain. We are coming to that. We will be answering that. So we were discussing just now about rest, and Dr. Sudhindra highlighted how rest can actually worsen the back pain by causing it to persist for a very long duration. So when you have suddenly you have back pain, it is okay to rest for a maximum of 2 days, but after that you should return to gentle exercise and or gentle daily activities as soon as possible. The sooner you return to normal activities, the sooner you are likely to heal. If you rest for a long time, then your muscles are likely to become weak, and when the muscles become weak, they are again more likely to get sprained, and therefore your back pain is likely to continue, or you're likely to have more problems. So that is with respect to we discussed about MRI, and we discussed about what we are supposed to do when back pain occurs suddenly. That is what we call as acute back pain. But and we discussed about rest in back pain.
Now we will go on to the main discussion for today, for which Dr. Sudhindra is our main specialist, and that is with respect to the treatment of chronic back pain. That is back pain which is lasting for more than 3 months. So, in chronic back pain, if there is one thing which I know you're an interventional pain specialist, and Andreni, you do a lot of interventions or specialized injections which are helpful in certain causes of back pain. But generally, if we are talking, because this is for a general audience, if there is one thing that everybody should do to help in their recovery from back pain, is there any one thing that you would suggest to everyone? The only long term solution for chronic back pain ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಔಷಧಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೋಲ್. We are not claiming that our injections are going to be a permanent solution for back pain. The permanent sort of management strategy for chronic low back pain is exercises and increased physical activity. Our interventional pain management techniques give a kickstart to it. ಈಗ ನೋವಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So these are injections where people can get up on 50 to 80% relief for 6 months, up to 1 year, in certain cases, in certain injections for up to 2 years. So ಈ ತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, build up their core muscle strength. And exercises not only sort of help your body, ಇಷ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, extensive research shows that exercise ಮಾಡಿದ್ರೆ there are certain chemicals released in the mind or in the brain which themselves act like painkillers and mood elevators. So ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ themselves can have a pain relieving effect in terms of chemicals released in the body. So we should look inward and start increasing our physical activity. That would be the take home message sort of for today in terms of what is the long term management of chronic back pain. Excellent, excellent. Thank you so much, Dr. Sudhindra. So I think that answers your question, Rajeshwari and Shreyas. Physical therapy or exercise is the backbone of treatment of back pain. So it is whether you're thinking about surgery, whether you're thinking about interventional, this thing, whatever it is, or medicines, exercise is the essential treatment. Adonthara foundation thara. Other mele we can add other things. And of course, these things, for example, medicines like painkillers and injections, interventional injections, as the ones that are given by Dr. Sudhindra, they will reduce the pain and help the patient to start off on the journey of exercise. So, Rajeshwari is asking, this is not exactly relevant to interventional pain therapy, but I think you can also answer this. She's asking, is acupuncture more effective than surgery for managing pain? So maybe you can discuss a little bit of about acupuncture and a little bit of surgery also. Acupuncture is effective. ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ ಇಂದ. ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್. ಅದ್ ಏನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೋ ಒನ್ ಡಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಫಾರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಬದಲಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನರ್ವ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂರಿನ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ. ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಓವರ್ ಸರ್ಜರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ whoever we are advising. So there are definite indications for acupuncture in muscular back pain. Back pain due to muscle strain, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. Very nicely answered.
So, in addition to that, maybe from my side, I can ask a question that you have these injections and these interventional modalities which can reduce the back pain. Where are the situations where you would recommend that versus surgery? Again, sir, commonly the indications for interventional pain management and surgery don't overlap. ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿದೆ, ಸರ್ಜರಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ. ವೆನ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, there is any injection is not going to help it. You'll have to get a surgery done. Or if there is a tumor deposit, or if there is an infection of the bone and the discs, absolutely intervention ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡೋ injections help ಆಗಲ್ಲ. So those are the conditions where surgery is a must, and people need not fear surgery. Which advances in technique, anesthesia, safety is huge, and surgery will be beneficial when indicated. Our interventional pain management techniques are reserved when there are no red flags and probably a surgery is not required. For example, I'll just enumerate two or three interventional pain management techniques that we normally do, like what is called as the bread and butter of interventional pain management. So most common intervention we do is what is called as facet joint injections. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎರಡು ಬೋನ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಬೋನ್ ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೋನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ಫೆಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊಣಕಾಲ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಭುಜದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಇದು MRI ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ವಿ ಡೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫೆಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ವಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ನರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು 5-6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 50% to 80% ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟು 6 months. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು, ವಿ ಟೆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ the end of the game. This is only the beginning of the game. So we expect you to start exercising as soon as you start finding the relief. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರ ಕಿವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಡೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 15-20 years ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿನರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. These again are only injections. None of this is a surgery. So on specialized needles ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೆಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ we heat up those structures near the facet joint up to 80 degrees, so that ಅವ್ರಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ 1.5 to 2 years ತನಕ ರಿಲೀಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡಲ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಪಾಪ the person who is suffering from back pain, we expect them to use this finite period of pain relief to exercise, rehabilitate, and get on with life. So I hope that answers your question, Asha. Asha had asked what is radio frequency ablation and how does it work ಅಂತ. ನೀವು ಫೆಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ದೇ ಅಂತ. That's a very good question. See, epidural steroid injections ಏನು ಅಂದ್ರೆ these are mainly reserved for sciatica. Sciatica ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಬೋಸೇಕ್ರಲ್ ರಾಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಂಪದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬರೋ ನರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಯೂರಿನ್ ಮೋಷನ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೋವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, for them we do what is called as a transforaminal epidural steroid injection. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ನರ್ವ್. ಅಗೈನ್ we use a small dose of steroid and local anesthetic. Again, it is pretty safe injection, very effective in short term to medium term pain relief. Again, the take home message is exercise after the injection once you find relief. Okay.
So I think I hope that has answered your question. Vikas and Asha and Ranjita, they had asked about all these advanced techniques. And as Dr. Sudhindra has highlighted, all of these advanced pain management techniques are very effective to reduce the pain in the specific person. So ಅದು ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೇನ್ temporarily. And the whole point of reducing the pain temporarily is so that you can start off with the main treatment for all of these causes of back pain, which is exercise and physical therapy. So that is the main thing. Rakesh is asking that he's having a pain in his knees for the last 2 years, and please tell me what is the management. Rakesh, we are discussing about back pain right now. I'm so sorry. And the question that you are asking is very specific. Andre, we have to find out what is the reason for your knee pain, and that will be dependent on your age and many other things. So the best thing to do is to take an appointment with a doctor. And once you meet the doctor will assess for different causes of your pain, and based on that, they will be able to answer your question. So I hope you're able to do that. Basaraj is asking, will cracking my back frequently lead to arthritis? So that I think I can answer. Definitely, Basaraj, cracking your back will not lead to arthritis. So either cracking the joints or cracking the back, that usually occurs due to the release of certain air molecules. And there are research ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ research ಆಗಿದೆ, and they have seen whether they have compared people who crack their knuckles versus people who don't crack their knuckles, and they have not found any increase in the worsening of their wear and tear in people who crack their knuckles. So I'm assuming it is the same with respect to cracking your back as well. So we discussed about how in acute back pain, under sudden back pain adaga, we should not rest. We should, for too long at least, we should, gentle activity should be continued. And in chronic back pain, Dr. Sudhindra also highlighted how exercise is or physical therapy is the foundation of treatment, and how in certain people who have certain problems which can be detected only on examination, not just on MRI. MRI can have a lot of false positives, meaning it can show abnormalities which is not causing pain, and it can have false negatives also, meaning patient can have pain due to some problem, and that might not be detected on the MRI. So, based on clinical examination, seeing the patient and examining, the doctor will be able to pick up specific problems, and in those specific problems, interventional pain management specialists like Dr. Sudhindra will be able to offer specific injections, either steroid injections, which have temporary pain relief, or something called a radiofrequency ablation, which has a slightly longer pain relief. But at the end of the day, after that pain relief, for permanent treatment, we do need to get back to exercise. And that was the sort of take-home message that we are trying to emphasize again and again. Um, so you talked about we talked about all of these things, but Bhairavi is asking, what are the lifestyle measures that we can do for preventing back pain? Yeah, that's a very good question, Dr. Sharath. ಈಗ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತರಾನೇ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತರ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಲಾಂಗರ್ ಯು ಸಿಟ್, the more chances that you will have back pain. And any of these chronic pains is never a purely biological phenomenon. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೊಂದೇ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್,
But there's for some people there will also be a psychosocial component as well. Psycho component ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಒನ್ everybody has undergoes stress, everybody has anxieties, everybody has disappointments. All these factors amplify pain perception. So these are lifestyle changes and the stress reduction strategies, so anxiety reduction strategies. These are ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು exercises not only have a physical side of thing, they also have a mental side of things. And the other thing is social issues and the lack of satisfaction at work, lack of social supports at home. All these are also sort of risks for chronic pain in the low back region. So when we do an assessment of the patient, we look at all these things. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ವಿ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಂತದ್ದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟೈಲರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಯಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಲಿತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಸೊ these are all the lifestyle changes: not sitting for too long, quitting smoking, sleeping well, normal diet. ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಯಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. weight reduction, trying to keep fit, good exercises on a daily basis, at least 20-30 minutes on 4 to 5 days a week, swimming, and keeping your mental health good. So these are some of the important changes. But ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳೋದು ಈಸಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ that ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು I hope that first of all I hope it answers your question by Ravi. You had asked about prevention of back pain, lifestyle factors for prevention of back pain. So as Dr. Sudhindra pointed out, avoiding smoking, avoiding sitting, maintaining a healthy weight, paying attention to your stress levels and trying to manage stress reduction through various ways, including taking the help of a mental health professional. All of these will help. But at the end of the day, you might find it difficult to implement all of these, and you might still end up having back pain. So if you do have back pain, please remember that in the majority of people, it is self-resolving. There is no need to worry about it. Rakesh is asking that if we do a lot of weightlifting in the gym, is there likely that you will develop a back injury later on? Like, is your exercise related to the chance of developing injury? Difficult to say, sir, because under proper guidance, training, warm up and warm down, nothing should happen. But having said that, all sports people are prone for injuries. So take help from a professional when you are doing all this, and nothing should happen. Before I sort of finish this answer, I wanted to add one more point from the previous question about lifestyle. I'm sure a lot of our audience is in the software structure, sector and desk jobs. For them, one of the most important thing is ergonomics. So what is the type of chair you sit? What is the height of the laptop? What is the viewing point angle from your eyes? Might be a bit beyond the scope of this discussion, but if you type ergonomics, ERGONOMICS, for a desktop and a laptop, you'll find lots of information on the net. So try to change your workplace to such a thing so that you'll be comfortable and don't have to suffer from unnecessary back pain. So Dr. Kushbu had made a very short video about proper ergonomics, how to sit at a desk job. And that is there in our YouTube channel on a YouTube short. People can go back and see that. That is useful both for prevention of neck pain as well as prevention of back pain. So maintaining that proper posture. So there are 4 points that she had highlighted with a diagram.
So I would recommend everyone to go and see that YouTube short video. And Rakesh, I hope that answers your question. As Dr. Sudhindra said, that most professional athletes can sometimes develop injuries, but most amateur people, ನಮ್ಮ ತರ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, if we do it under a proper supervision of a qualified trainer or a therapist, then it is very unlikely that we will face major problems due to our activities or due to our exercise. So that is the main precaution that you need to be uh, uh, cognizant of. That is the main thing that you need to remember, is that everything has to be done under the supervision of a qualified therapist. ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೌದು ಇಂಜುರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So I think in a very short time, we have been able to cover a lot of points, and uh, time is already up. So we have covered about how common back pain is, that it is very common. We have covered about what is the difference between acute back pain and ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗೋ back pain versus chronic back pain, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ long lasting, ತುಂಬಾ ದಿನ ಇರೋ back pain. We have talked about why it is not a good idea to rest in back pain. Maximum 1 or 2 days rest ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. It can be dangerous for you in the sense that it can worsen your back pain. We also discussed about why we would not want to do an MRI in everyone, and which are the patients in whom we would want to do an MRI. So in addition to that, Dr. Sudhindra discussed about interventional pain therapies, certain injections, which he is a specialist in. And these injections are very effective to reduce the back pain temporarily, so that patients can start off with exercise and rehab. And exercise and rehab is the core or the foundation, or as I said, it is the backbone of the therapy of back pain. So I think we have had a very fruitful discussion. Before we end, I would request Dr. Sudhindra to again highlight the red flag signs. What are red flag signs, and why should we worry about red flag signs? Thank you, sir. I think this is very important. Yakendre people should not get falsely assured about from our sort of video that nothing is going to happen. Any of these symptoms, ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ನೋವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. Over the age of 55, back pain, red flag. Fever and back pain is a red flag. Weight loss, unintentional weight loss, back pain and I'm losing weight, it is a red flag. Bowel and bladder disturbance, and the urine or motion tondre, it's a red flag. Urine and motion jaga, and then private parts of numbness is a red flag. Kalal viprita novu, kalal weakness is a red flag. These are the common, I mean, these are very important. Idral yaude idru, you should see a doctor at the earliest. So these are the main ones in which we have to see a doctor as soon as possible, get probably an MRI or other investigations done as soon as possible, and take the specific treatment as soon as possible. But in other situations, in all other situations, if you don't have a red flag sign, then in all other situations, you are likely to get better with just minimal rest, that is only for 1 or 2 days, gentle exercises. And you don't need to rush to a doctor or rush to get an MRI scan in that situation. You can wait, because most back pains, if they do not have red flag signs, you can wait, because in that situation, most back pain becomes all right on its own and is self-resolving by the end of 6 weeks. So with that, I think we have had a wonderful discussion, I should say, about low back pain. I hope people who are watching this video have got a nice summary about what are the problematic situations in which you need to meet a doctor, and what are the options available. So there are certain severe situations, as Dr. Sudhindra said, where surgery needs to be done. Otherwise, in rest of the patients, the main treatment is exercise and physical therapy. And to help with exercise and physical therapy to reduce the pain,
there are interventions that Dr. Sudhindra or specialists like him do, which can help out, or certain medications also sometimes are helpful. So with that, I would like to come to the end of this session. And I would like to thank Dr. Sudhindra for taking time out from his busy schedule to help us to educate the general public about this